Shalom, welcome to a special Shabbat morning at Congregation NER TAMID. I'm Rabbi Reuben. I am delighted to be here with all of you, and especially with my posse of co-leaders, who I'm going to ask to come much closer to this microphone. Much closer. Even closer than that. Continue to approach. Crowd in. I can't overemphasize this enough. How much we want to hear what you are going to do. So, this is your mic. No, definitely not. So we are delighted to be led this morning by the pre- and post-B'nai Mitzvah students of NER TAMID, who will be leading us in a whole bunch of our prayers this morning, and we will begin Hine Matov, how good it is to all dwell together. When it's your time to sing, just take your mask right down so we can hear you. Hine Matov Manayim Shevet Ahim Gam Yachad. Hine Matov Manayim Shevet Ahim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Ahim Gam Yachad. Hine Matov Shevet Ahim Gam Yachad. Hine Matov Manayim Shevet Ahim Gam Yachad. Hine Matov Manayim Shevet Ahim Gam Yachad. How blessed it is for sisters and brothers to dwell together in unity of purpose. Bill back. We'll begin our service with the morning Psalms, page 92. For God's mercy in this created world endures forever. Page 100, our tradition teaches that if we complete the last of the Book of Psalms, which is 150 Psalms total, ideally we should say them all every day. However, our tradition also recognizes that this is not always possible, and so fortunately, in the event that we can't do all 150 Psalms right at this moment, we can just do the 150th one and give honor to the completion of the book. So that's what we're going to do. Turn to page 100 and we're going to sing Psalm 150. Hallelujah, 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 hallelujah. Kol hanshamat hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol hanshamat hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, el bekodisho, hallelujah, bikiyauzo, hallelujah, bigvuratav, hallelujah, kerobulo, kol hanshamat hallelujah, 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 kol hanshamat hallelujah.
בנבט וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במילים מעובב, כל השבת להללויה, הללויה, הללויה, כל השבת להללויה, הללויה, הללויה, הללו בצית נשמה, הללו בצית לתבואה, כל הנשמה תהללויה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללויה, הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, ימלא כבודו את הארץ, אמן ואמן. Page 105. שוכן אדם וקדוש שמו וכתוב, רננו צדיקים אדוני לישרים נבדילה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמטלות נבלות עמך בית ישראל. שכעת מחובת כל יצורים ממנו. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו, אוהל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לכל נער אלוהינו ולאבותינו, שיר ושמחה הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות ועלות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחה, הודעות גדול הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתקדל ויתקדש שמי רבם, אמר יברך ירצה וימליך מלכותי, בחיי כל יום נכון, וחיי כל בית ישראל. בעדיה בעדיה, ובזמן קריב יברו. יש מרבה מברך, יעלם מורל והלילה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריבוד. לילה מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דמירן דמה, ויאמרו אמן. Baruch Hu is on page 107. Please rise if you are able in body or in spirit. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La
Please be seated. The Book of Nehemiah in the 9th chapter records that every day when the morning sun became visible, there was someone who was appointed to see the rise of the sun, and when it became visible, to declare, Baruch Hu et Adonai Baruch, blessed is the Creative One who is to be blessed. We continue on page 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uborei chashech aseh shalom uborei et hakol. Page 108. El Adon al kol hamasim baruch u'mvarach befi kol neshama gadlo b'tuvo le'olam ha'tutfu na'aso b'bimoto המתגאה על חיות הקודש, בני בכבוד ובכבוד, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות משלים בקרב תבל, מלאים זיו מפיקים נורא, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים מבואם, עושים בהם הרצון קונם, הם בכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויצרח אורה, והתקין צורת הלבנות, שבח נותנים לו כל זמן ותפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, יאללה 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 Page 110, we continue the early part of our morning with appreciation for this created world that is around us. Page 110. כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים מימם יראה רצון קדם, וכולם פותחים את פיהם בקדושת תורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומערים ומרצים, ומקדישים ומניחים את שם האל, המלך הגדול והגדול הגיבור הנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עולים ואומרים מרב, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים בחיות הקודש בראש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר ותזכה כולנו אדוני יוצר המאורות. Page 111. Deep is your love for us, Adonai our God, boundless your tender compassion. Avinu Malkeinu, you taught our ancestors life-giving laws. They trusted in you. For their sake, graciously teach us.
that one. My mistake. Page 111, we are in the middle paragraph of Ahava. Begin to gather our seat, and we enter into the declaration of the Shema to make a couple of notes about the Shabbat. The first is that we are going to be led in Shema and V'ahavta by our student prayer leaders today. And I want to make a note because I have had the good fortune to work in a lot of different congregations, Reform, Conservative, not affiliated with anything, all over the place. And I cannot think of a single congregation that I have ever worked for where someone did not say the following when I got there. I just want you to know, here in our congregation, we do the V'ahavta wrong. Not one place have I ever been where someone did not make a point of letting me know that they felt that the congregation does it wrong. So, that in itself should let us know that there's no wrong. Our tradition of music is mostly oral. That means it changes. We don't have little notes that we're forced to follow to do the V'ahavta exactly a certain way, right? We believe and enact that the lifting up of prayers and words to God can be helped and supported by the details of the music, but is far not all there is. And so the first thing I want to say is that every congregation I've ever been to does V'ahavta differently, and it will probably always be that way. The second thing is that I noticed as I was working with Rabbi Shana, who has been working with our students, that she has been very rigorous in teaching them to chant the V'ahavta exactly according to the Masoretic tropes from the Torah text. Let me restate that I don't know any congregation who does this quite so precisely. And so this is actually a wonderful gift that we will hear this morning. It is especially so because it's Parshat Ekev. Once we get to the Torah reading, we will hear several times things that sound exactly like the V'ahavta. There is, once we've reached the Book of Deuteronomy, and so most of what we read now in the Torah is Moshe Rabbeinu, Moses, reminding us of things that have already more or less taken place. So in this case, Moses in Devarim is reminding us of the teachings that have already been given in the first books. And so Moses will be bringing us back time and again to phrases like, you shall love Adonai your God. You shall observe these mitzvot. Bind them onto your foreheads and onto your hands. Put them on your doorposts. All of these things will come back again and again in the reading of Torah that we are instructed to read this week. All that being said, our students will lead us in an extremely precise and wonderful version of the V'ahavta, which may or may not sound like the way that any of us does it, and that is just fine. We will have a rejoicing cacophony of you shall love Adonai your God. What is better than that? Really, really. What's better than that? Shema begins on page 112. And I will finish up on page 111 and ask our prayer leaders to come forward and get as close to this microphone as you can.
וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעם ישראל באהבה. Page 112. Continue silently in the next couple of pages. Page 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואתה עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ייתן קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Page 114. תהילות האל היום ברוך ומברך, משה בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם. Yan ban bam bim bim bam, yan ban bam bim bam, yan ban bam bim bim bam, yan ban bam bim bam. Lai lai la 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 la, yan ban bam bim bam, lai lai la 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 la, yan ban bam bim bam. Mi chamocha vayim Adonai, mi chamocha nedar hakodesh, norah dirot. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל ומלכת ישראל, עובדיכם ומלך יהודה וישראל. גואלנו
Our Amidah begins on page 115b. We'll do the first three blessings together and then have time for silent prayer. 115b. Baruch Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah Elyon Gomel Chasadim Tovim V'koneh HaKol V'zocher Chasdei Avot V'imahot U'mevi Goel Nevnehem Leman Shemo Ve'avav Melech Chozer Ufokeh U'Moshiach U'Magen Baruch Adonai Magen Avraham Ufokeh Sarah Ata Gibor Adonai Mechayev et Timotanav Lehoshia Morid Hatal Mechalkei Hatayim B'Chesed Mechayem etim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofech Olim U'Matir Asurim U'Mkayem Emunato L'Shanecha L'Chamocha Al Gevurot U'Min Amelach Melech Leviz U'Mechayem U'Mashiach Yeshua V'Ne'eman Nata L'Hachayot Metim Baruch Ata Adonai Mechayei HaMetim Tekadesh et Shimcha ba'olam Kishem שמקדישים אותו בשמם ככתוב על יד ימיך וכרזל ואמר קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו אף בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת סרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומך על מלכות תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון תתקדש בתוך ירושלים עירך ודור ודור לנצח נצחים ועינינו תראנה מהותך כדרנו בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני עולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור דור ודור דור ודור נגיד גודלך דור ודור דור ודור דור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושה ונקדיש קדושה ונקדיש
Take a moment for silent prayers. Grant peace, good life, and blessing. Page 120. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, Torah u'beracha. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, Torah u'beracha. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, Torah u'beracha. Oseh shalom b'chnacha, u'yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Yaseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. 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 Please be seated for a moment. Now that we've all had a moment to sit down, please rise if it is your custom. On page 138, Kaddish Shalem, lead us into our Torah service. יתגדל ויתקדש מרמה, גרמת ורק ותרבית מלכותי וחייכון ומכון חיינו כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב וימרו, אמן. יש מרמה ורע, יאללה מנור מהמהרה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלש וריקוד ישב, וריקוד אלא מכל ברכת
תפארתה ושירתה, ושפחתה ונחמתה תמירן בעלמה וימרו. תתקע בצלות ההון והטהון וכל ישראל, קודם אהובון דבשמיא וימרו. יש המרה בית שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. Please be seated for a moment. We want to thank in advance those who are going to lend their hands to help with our Torah service and the opening of the Ark, and you will be needed shortly. Thank you so much. We begin our Torah service on page 139. Page 140. Desires of our hearts and the hearts of all Israel be fulfilled for life and for good and for peace. Amen. Page 141. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shmo. Hallelujah.
This week we read Parashat Ekev, and as I mentioned, there will be much wonderfully familiar text that provides an opportunity as we listen and read through this Torah portion to notice where the retelling of Moses, that what Moses tells us about what happened, how close is it to what the event was in the text that he's referring to. So when he, for example, restates the terms of when he restates that, there is so much for us to notice about the way that he restates it. Like when we tell a story about what happened, right? A lot of the Book of Deuteronomy is saying, remember when this happened? And as we all know, the way we remember has a particular relationship to the way it was, which is not always a mirror image, is not always a straightforward report. And so there is a lot to notice throughout this reading of Parshat Ekev. Pablo and Bev are going to guide us through where we are beginning. Page 1048, verse 12. All in the congregation are welcome to join in the blessing for the reading of the Torah, which is on page 142. Baruch hu Adonai, Baruch Adonai Hamelech le'olam, Baruch Adonai Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol ha'amim, v'natanu et Torato, Baruch atah Adonai, noten ha'torah. This is Devarim, chapter 11, excuse me, 10, correct? Chapter 10. Chapter 10, verse 12. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מימך, כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אין אדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה. רק בעבודך חשב אדוני להבא אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, וכן מכל העמים כיום הזה. Page 1049, verse 16.
ומלתם את עולת לבבכם, ועוד בכם לא תקשו עוד, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני העונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. ונתן את הגט כי גרים הייתם בארץ מצרים, את אדוני אלוהיך תירא אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע, הוא תהילתך והוא אלוהיך, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך. 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. Page 1050, chapter 11. ואהבת את אדוני אלוהיך, ושמעת משמרתו, וחוקותיו ומשפטיו, ומצוותיו כל הימים. וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר אדוני אלוהיכם, את קולו, את ידו החזקה וזרועו הנטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים, לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו. ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם, ורודפם אחריהם ויעבדם אדוני עד היום הזה. ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה, ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה וטיב להם, ואת בתיהם ואת אוהליהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם קרב כל ישראל. כי עיניכם הרואות את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה, ושמעתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו אתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש. Page 1051, verse 10. כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה לא ארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, שנתתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות, ממטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. Page 1052, verse 13. Before our fifth aliyah, to just pause for a moment. We try to surround our prayers for the sick with Torah. We read some Torah. We try to bring forth the learning and the power and the hope and the strength that we hope to gain from it, that our ancestors have gained from it, and that we hope to continue to gain from it each time we approach.
And the same strength we hope to extend to those who are ill. And so we join together, if you would, with me on page 144. Just take a moment to reflect on whose names we might want to share with our community today, either out loud or silently. Would you like to start? Names from Shabbat to share. My nephew, Rich. Jacob? Cantor Rudy, Madeline Yerushalayim, Olga Rosenstein, Charlie DeRocha, Yossi Abel. Julie Saxena, Sandra Goldstein, Stephen Gager, Fuma Pena, but Rubena Longalea. Moshe? Julie Egerton. Howard Simon. Our son Michael, and Cantor Rudy, and everyone who needs our prayers for healing and comfort. Almost an endless number of people and places and situations, isn't there? When we ask for prayers for healing, it can almost be overwhelming. But we know that God's presence is aware, even when we are unable to speak all the things that may be in our hearts today. And so for all of those names that we shared, those loved ones who we are praying for their speedy healing, comfort, and strength, we say Mishaberach on the bottom of page 144. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah U'yivarech Yirapet Kol HaCholim. HaKadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Alehem Le'achazikam Le'rabotam Yishlach Lahem Mehera Refuah Shlema Min HaShamayim רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, השתבח ולא בזמן קריב, ונאמר אמן. Holy One, bring healing and comfort to all those that we pray for today, and together we say, Amen. Amen. We continue with our fifth Aliyah. Page 1052, verse 13. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי את ארצכם לאיתו יורק ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצריך. ונתתי עשב בשדך לבטך ואכלת ושבעת. Page 1053, verse 16. הישמרו לכם פן דפתי לבביכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר לאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה
על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת לכם כימי השמיים על הארץ. Page 1053, verse 22. כי שמות תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדוף בו. והוריש אדוני את כל גויים האלה מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם תהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומורכם, ייתן אדוני אלוהיכם על פני כל הארץ, אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם. Matthew, page 1053, verse 22. כי אם שמות תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבק בו. והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומורכם, ייתן אדוני אלוהיכם על פני כל הארץ, אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם. Blessing for after the Torah reading is on page 142. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayir olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. You lifting? I will lift, sure. Please rise for the lifting and the dressing of our Sefer Torah.
Please be seated. The blessings for the reading of the Haftarah are on page 146. And this week we read the second Haftarah in a series of 7, leading us from Tisha B'Av all the way to Rosh Hashanah. So we are on Haftarah of Comfort number 2. Once we've gotten to Haftarah of Comfort number 7, Rosh Hashanah will unbelievably be upon us. In the meantime, we have the late summer to enjoy and feel the consolation and the strength of our prophets. This is the book of Isaiah, chapter 49, beginning with verse 14. And if somebody would yell out the page number in its Chaim, I would be grateful. 1056. Thank you. Page 1056 in the red Eitz Chaim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher machar b'nbiim tovim v'ratzah b'divrei han'emarim be'emet. Baruch Adonai, habocher b'torah u'b'moshe ato, u'Yisrael amo b'nbiei ha'emet v'tzedek. This is Isaiah 49, verse 14. ותאמר ציון עזבני אדוני, ואדוני שכחני. התשכח ישמעו לך מרחם בן בטנך, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים רבותיך, חומותייך נגדי תמיד, מיהרו בנייך, מהרסייך ומהריבייך ממך יצאו. שאי סביב עינייך ולי, כולם נקבצו בעולך, חייני נאום אדוני, כי כולם כדי תלבשי, ובשירים ככלה. כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותייך, כי אתה צצרים יושב ורחקו מעלייך. עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, צבי המקום כשלי ואשבה. ועמדת בלבבך, ניהלה לי את אלה ואני שכולה, וגם דאך גולה וסורה, ואלה נגידי, הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אל גויים ידי, ולעמים ערים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך, על כתף תינשאנה. והיו מלכים אומנייך, ושערותיהם מניקותייך אפיים. ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך ילכלכו, והדעת כי אני אדוני, אשר לא יבושו פניי. היו כך מגינון מלכוח, ועם שבי צדיק תמלאת, כי כה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, ולמלכוח ארץ ימלאת, ואת יריבייך אנוכי אריב, את פנייך אנוכי אושיע. והאכלתי את מונייך, את בשרם, וכעסיס דמם יזכרון, וידעו כל בשר, כי אני אדוני מושיעך וגואלך אוויר יעקב. כה אמר אדוני, אעזר
אין בעוונותכם נמכרתם, ובשיכם שולי חייכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצות קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, אין בקראתי אחרים ים. אשים נהרות מדבר, תברש דגתם, אין מים ותמות בצמא. על פי שמיים כדרות ושק, אשים כסותם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעוט את יעף דבר, יאיר בבוקר יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מראיתי יכול, לא נסוגותי. כאבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ברוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, לי יריב איתי נם ביחד, לבד משפטי ייגש אליי. אין אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ישירני, אין כולם כבגד יבלו אשוך להם. מי בכם יראה אדוני שומע בקול עמו, אשר הלך השכים, ואין נובח לו יבטח בשם אדוני, וישען באלוהיו. אין כולכם קודש אש נעזר זיקות, לכו באור אשכם, ובזיקות בהרתם, מידי הייתה זאת לכם, למצבה תשכבו. שמעו אליי, רודפי צדק מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מרכבת הון מוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו, בברכהו ובברהו, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה נמאס בה, תודה וכל זמרה. Page 147. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האלוהים
Please be seated. And I am delighted to introduce a very special Darshanit, the teacher of Torah this morning, who is Sophie Lewis, who celebrated her bat mitzvah here at NER TAMID under very challenging and strange pandemic circumstances and was a triumphant learner of our people's tradition. And we are really fortunate to have her here. Sophie is just beginning 9th grade at the School of the Arts here in San Francisco, and we welcome her to our bima to teach us some Torah this morning. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. In this week's portion, Parshat Ikev, Moses continues his speech to the people of Israel, reminding them of the consequences of their good and bad actions. He tells them that if they follow the commandments, he will bless their land and livestock, protect them from sickness, and give them the strength to enter Canaan. As I was reading through, there were 3 main topics in this portion that stood out to me: our fear of God, the 2nd chapter of the Shema, and God's reasoning for leading people to the land of Israel. First, this portion seems to stress the importance of our fear of God, which confused me at first. In a teaching by Rabbi Abraham Fisher, he asks, why is God described as mighty in fear? Would it not have been more comforting to hear that Hashem is caring and protective? I thought about this question for a while, and at first I agreed. Something we should consider, though, is the different uses for the word fear throughout the Torah. One word that translates to fear is pahad. It describes an unhealthy, quaking fear. In this portion, the word used for fear is yirah, which describes an awe and reverence of God. God, in the words of Rabbi Abraham Fisher, empowers fear in the way that we learn to feel him with us at all times, whether we're behaving well or not. In Deuteronomy 8, verse 5, he tells the people of Israel to bear in mind that God disciplines you just as a householder disciplines his son. Therefore, keep the commandments of your God. Walk in God's ways and show reverence. Similarly, in the 2nd chapter of the Shema, which comes from this section, it seems to say that we should avoid misbehaving, as we will feel God's wrath if we do. It uses a fear-based motivation, similar to the way God is described as mighty and feared throughout this portion. However, I see another way to view the words of the Shema. They are not commanding us to fear God or else face the consequences. They're there to remind us that our consequences could have negative outcomes. Lastly, something I wondered while reading this portion was, why does God help the people get to Israel safely? Was it out of reward for their good actions? After all, a large part of Parshat Ikev is Moses reminding the people of Israel that if they follow the commandments, they'll be rewarded with good in return. Or was he fulfilling a promise made to our ancestors? In the beginning of Deuteronomy 7, Moses tells the people of Israel, if you listen to God's laws, God will keep the covenant made with your ancestors. Or in simpler words, if you do good, I will do this good thing for you. The covenant he refers to is the promise made between God and Abraham, and that lets Abraham be the father of many nations. Although later on in Deuteronomy 9, Moses tells the people, do not think that your righteousness earned you this land, and earn God's help in fighting the evil nations. It was the wickedness of the other nations that caused the Lord to drive them out. It seems like Moses is giving the people of Israel multiple different ideas. Did they get the land because they deserved it for following God's laws? Did God drive out the evil nations simply because they were evil? Or did he bring the people of Israel to the land because of the covenant with Abraham? To answer that question, something I thought was
There was something I thought was interesting about this portion. In verse 18 of Genesis 22, God says to Abraham after the binding of Isaac, "All the nations of the earth shall bless themselves by your descendants because you have listened to my voice. Ekev asher shemata bekoli, because you have listened to my voice." Similarly, this week's parsha begins, Bechaya Ekev tishmenu, if you listen to God's voice. In the whole Torah, the word Ekev is only used those 2 times when referring to listening to God. The first of the 2 in Genesis, when God promises Abraham children, and the second in this week's portion, when God vows to lead the people safely into the land of Israel. Are these 2 completely unrelated, or do they have some other connection? Some guess that God gave Abraham children and led people of Israel into the land in exchange for fulfilling God's ultimate mission to build a successful nation, Israel. Others think of the children and land not as a reward, but tools that helped Abraham. In the end, there are many ways to look at it, and there's a lot covered in this portion, from our fear of God to the second part of the Shema to God leading the people into Israel. But all in all, we can view Parshat Ekev as a reminder for us to do good, not only this week, but all the time. Thank you, and Shabbat Shalom. Yasher koach, Sophie. Well, thankfully, she only took on the small topic of the spiritual destiny of the Jewish people. So since that's been covered for today, we'll just go right on to Musaf. No, seriously, thank you. Devarim can be difficult. Deuteronomy is not always easy to think about what really should we learn from this, especially if we are honest and look at the world around us and how things unfold and how complicated it all is. Thank you for trying to weigh all of those things and help us to think them through. We look forward to hearing more Torah teaching from you. Also, all of you. It is, in fact, I believe, as I look at our young people up here and listen to the words of Torah, this is what is meant, I think, at the beginning of the Torah service, when we remove the scroll from the ark and look at everyone, we say, "Ve'atem hadvekim b'Adonai Elohechem chayim kulchem hayom." And all of you who cling on to Adonai your God, you are all alive again today. Your descendants, your children who are coming up, those names that we are surrounded with on these memorial boards, and all of those who we carry in our hearts all the time, and who we will remember in every service with Kaddish. "Ve'atem hadvekim Adonai Elohechem chayim kulchem hayom." You are all, as part of our people and our destiny, alive here with us again today. Exactly. Page 155. Yitgadal v'yitgadash shmeravav, ad berach yuteh v'amich malchuteh, v'chayim chol yom echon, u'chayim kol beit Yisrael, agala, agala, u'vizman karim, v'meru, yesh merav barach, ya'alam yom le'amaya, yitvarach v'yishtabach v'yitpar v'yitruma v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmir kudesha, v'yichu le'ela min kol yichata v'shirata, tush v'chata v'nechemata, v'yiram v'alma, v'yiru. Amen. Our prayers for our Musaf Amidah begin on page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloheinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor HaNorah Eloheinu Gomel Chasad
וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ולאהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מחיה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צודק נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשלח עם. מתעמוך על גבורות, ומדום אליו, מלך מגיד ומחיה, ומצליח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Page 157. מעריץ אתה ונקדישך, כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרוזן זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו לעולם, משרתם שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. במקומך הו יפן ברחמים, ויכון עם המחד יחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביממה, שמו אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישביענו ברחמו, שנתנאה לכל חיים, שנתנאה לכל החיים, עוד לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני אלוהים אלוהי בציון, לדור הדור, הללויה. גדול אדון וגדולך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא יבוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Just take a few moments to pray silently. Prayer for peace. Oh,
Page 181. יתגדל יתקדש מרמה, ואלמד ולאחריותי והמליך מלכותי, וחיי כל וגמכון וחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו, אמן. יהי שמי רבה וברך, יאללה ולעול מהמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ויאמרו תתקבל צרות ההון ובאותן לכל ישראל קודמה והון וישמעיה ויאמרו יהי שלומם רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ברומם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Page 182. In Keroim. In Keroim, in Keroim, in Keroim, in Moshiach, in Keroim, in Keroim, in Alleluia, page 183. Alleluia, Shabbat, Lamon, Hafon, Lazekin, Gloriot, Sebreshit, Shelosan, Pigoye, Arasot, Elosan, Manu, Mishevot, Adama, Shelosan, Mekin, Kahem, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, לחיה אדוני, למלך על כל הארץ. ליום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו invite our wonderful and very hardworking president of our congregation to share with us the names of those that we are remembering for Kaddish today. Today,
today we remember those who are no longer with us. Mara Balter, mother of Oscar Balter. Gregory Sirke, husband of Bella Sirke. Louis Feldman, father-in-law of Abin Simon. Jean Sonnenblick, wife of Samuel Sonnenblick, friend of Shirley and Ellen Edelson, Adele Schaefer and Madeline Eaton, Philip Heilbronn, brother of Hella Weiss, Bessie Levin, aunt of Rabbi Moshe Levin, Saul Levin, father of Rabbi Moshe Levin, Alex Azoff, father of Deborah Chavez, Simon Schmidt, father of Sam Schmidt, Doreen Udin, family of Mr. and Mrs. Joseph Goldine, Dr. and Mrs. Joseph Goldine, Joan Bambrick, sister of Teresa Bambrick, John Louis, father of Rabbi Leonard Louis, Deborah Poole, James Louis, and family of Stephanie Blythe, Shlomo Freeman, great uncle of Gwen Agate, Elise Feibush, family of Stephanie Blythe, Louis Shostak, brother of Mrs. Jacob Chapman, Morris Lazarus, and we remember Jerry Raskus, brother of Nancy Agranen, and Alan Morris. Thank you. In addition to those on the list for remembering in our community today, I want to ask if, first, for those who are with us online, please feel free to enter into the chat any names that you would like remembered by our community who you are mourning today. I want to ask if there is anyone here in our congregation who would like to share a name of someone who you want to remember. Jay? Martin Lindauer. Yehi zichronam levacha, may their memories be for blessing. Page 184 is Mourner's Kaddish. Please rise if it is your custom. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah ve'alma tivrach yiteh ve'amlich malchuteh v'chayecho v'yomecho v'chayei techol beit Yisrael v'agala v'zman karev v'yimru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'alam u'almei amen. Yitbarach v'yishtovach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yitadar v'yitalel v'yitalal shmei l'kudisha richu. Le'ela mikol birchata v'shirata tushmechata v'nechemata da'amiran me'alma v'yimru amen. Yehi shlama Rabbah min shemayim v'chayim aleinu v'kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom emamav v'hu ya'aseh shalom aleinu v'kol Yisrael v'yimru. Hamakom yinachem etchem b'tok sha'ar le'tzion Yerushalayim. May the Eternal One comfort you along with all who mourn in Zion and in Jerusalem and throughout the world. Please be seated. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. I have to tell you, this is truly a beautiful, wonderful morning. To see these children and those gorgeous little faces and voices in the back of the synagogue just really makes us understand why we work as hard as we do. This is our generation. This is the future of NER TAMID. And it's just so wonderful to see the parents and the children here this morning, to listen to Sophie give this beautiful drash. This young lady worked very hard. Her bat mitzvah was postponed for a year because of the pandemic.
She never gave up. She pursued and did an amazing job against a lot of odds that morning with COVID from her family members, and she never gave up. And this is proof of what, first of all, what Rabbi Shana does every Saturday on her own time to teach these wonderful children. And talk about Lador Vador. We have Fran Curlin, whose son Aaron has Sophie, a generation that doesn't stop. We have Moshe Blum with David Blum, who has handsome Henry Blum. So NER TAMID means a lot to a lot of people. And this is why we all have to work very hard. To Rabbi Reuben, I cannot thank you enough for what you're doing. Rabbi Shana's on vacation. Cantor Rudy had throat surgery and is unable to speak for 6 weeks. So everything has fallen on Rabbi Reuben, who never says no, stepped up to the plate, helps, does an amazing job, and I cannot thank him enough. And to Beverly, who's been so helpful with helping me plan these weeks, these services, who's doing what to those who participated and have given a drosh. And it takes a village, believe me. And to Pablo, who helps, who's the gabbai, and it never says no either. Next Thursday morning is Torah study, and Pablo will be leading the Torah study. And next Friday night, Rabbi Reuben will be conducting services, as well as Shabbat morning, and Pablo will be giving the drosh. So again, thank you for coming, for showing your support. Continue to come, it means a lot. And join us for the High Holy Days that will be in person as well as live stream. Have a very pleasant afternoon. Stay well, stay healthy, and continue to support NER TAMID. We're a small community. We need your support. No contribution is too small. And to Jonah Henry, a very special thank you. Our regular videographer, David Farrow, had the weekend off. Jonah came from Berkeley this morning to do our live stream, and we really appreciate it. And we appreciate his dad, Cantor Andy, who was on the phone with him, kind of helping him a little bit this morning. So thank you, Jonah, and good luck in your studies this year. Thank you to all of you. Are we making Kiddush? Yes. All right, thank you. Thank you, Charlotte. Invite last time our wonderful crew of service leaders to the Bima for Adon Olam, which is on page 197. Page 197. By which I believe I meant page 187. Ready? Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Le'nasa V'le'so Kol Asar Melech Shemo Nivra Be'achar Le'kivot HaKol Le'ado
Shabbat Shalom. Yashakov.